Look, I think it is a positive step for the industry, not just for Ripple, not just for Chris and Brad, but for the whole industry. 암호화폐 산업에서 주목받는 이슈 중 하나인 리플과 SEC 간의 법적 대결이 SEC의 패소로 끝날 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 리플은 이번 소송에서 몇 가지 중요한 승리를 거두며 유리한 위치에 있는 상황입니다. 먼저 법원은 XRP가 자체적으로 증권이 아니라는 결정을 내렸으며 SEC의 중간 판결 요청도 거부했습니다. 또한 리플의 공동 창립자인 크리스 라슨과 CEO 브래드 갈링하우스에 대한 혐의도 기각하면서 상황이 리플의 우세로 기울어진 상황인데요. 나머지 쟁점에 대한 정식 재판은 올해 4월 23일로 예정되어 있으며 암호화폐 커뮤니티와 리플 투자자들은 이번 재판을 계속해서 주시하고 있습니다. 전문가들은 이 재판이 리플뿐만 아니라 전체 암호화폐 시장에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상했는데요. 거기에 4월에 있는 비트코인 반감기와 더해져 암호화폐 시장의 미래에 대한 중대한 전환점으로 생각하고 있습니다. 한편 리플의 CEO 브래드 갈링하우스는 인터뷰를 통해 이번 재판에 대한 자신감을 드러내며 SEC를 강력하게 비판했는데요. 그럼 갈링하우스의 인터뷰를 통해 자세히 알아보겠습니다. Ripple has had 3 consecutive victories over the SEC on this. First, the judgment on July 13th saying very clearly XRP is not in and of itself a security. Second, the denial by the court for their request for an interlocutory appeal. And third, the dismissal with prejudice, the allegations against Chris Larson and myself. So, look, one of the things that people talk about is one of the definitions of insanity is doing the same thing over and over again and thinking you'll get a different outcome. The SEC is doing the same thing over and over again, and they think, I guess, they're going to get a different outcome. At some point, and you and I talked also backstage about a Grayscale also had I think, an important victory in the United States about the Bitcoin ETF, where the judge, again, this is a federal judge talking about a federal agency in the SEC saying, quote, the SEC is being arbitrary and capricious. Generally, judges tend to be pretty, down the middle and try to not be dramatic. Like, those are damning words. So I think at some point the SEC has to step back and realize that their approach of regulation through enforcement, let's just bring lawsuits, that has to break. So walk me through the next steps in this case. Today was the deadline for the briefing schedule for Remedies. The SEC wants something like $770 million in disgorgement. Yeah. What happens next? Look, I think the SEC, in my opinion, has lost sight of their mission to protect investors. And the question is, who are they protecting in this journey? And it turns out that the judge will make a decision about remedies. We actually welcome that. I think that in this case, you look at what investors were harmed, and you also have to look at the securities laws and understand, are there exemptions for institutional and accredited investors and things like that? But look, I think it is a positive step for the industry, not just for Ripple, not just for Chris and Brad, but for the whole industry, that the SEC has been put in check in the United States. And I'm hopeful this will be kind of a thawing of the permafrost in the United States for really seeing an amazing industry that has immense potential thrive in the largest economy in the world. I go back to kind of first principles around big picture. What do we need for this industry to thrive? We need regulatory clarity. We need lots of utility. We need to be solving problems at scale, not experiments, not possibilities. But look, I look at the excitement. Have you heard some of that on this stage in the past 2 days around tokenization? I look at, I just think if you zoom out and look at what do the next 5 or 10 years look like for this industry, I'm extremely optimistic. And I think, there's a Silicon Valley expression that people often overestimate what's going to happen in 5 years, but underestimate what happens in 10. There are, kind of macro exponential forces that I think really will continue to catapult this industry. 최근 코인 투자를 하시는 많은 분이 큰 돈을 쓸어 담고 있습니다. 실제로 우리 주변에서 100억대 코인 부자들도 상당히 늘어나고 있는 추세인데요.
정말 부럽기도 하지만 한편으로는 정말 화가 나는 것이 사실입니다. 코인에 투자하는 것도 똑같고 사용하는 어플도 똑같은데 왜 이렇게 차이가 나는 걸까요? 핵심은 차트에 있습니다. 실제로 100억대 코인 부자들은 항상 차트의 중요성을 강조했는데요. 하지만 막상 차트를 공부하려고 인터넷을 찾아봐도 핵심은 없고 다들 추상적인 이야기나 누구나 아는 내용들을 자기들만 아는 것처럼 떠들고 있는데요. 비싼 유료 강의 역시 마찬가지입니다. 월급에 맞먹는 몇십 몇백만 원에 이르는 금액을 쓰면서 들어도 무료 강의와 큰 차이가 없는 것이 현실입니다. 그래서 제가 구독자님들의 이러한 사정을 다 이해하는 만큼 큰 선물을 준비했습니다. 바로 차트의 이론부터 실전까지 한 권으로 끝낼 수 있는 강의 자료입니다. 실제로 제 지인분들도 이 자료를 받고 수익률이 급격하게 증가하는 드라마틱한 경험을 느끼셨는데요. 하지만 제가 이걸 유튜브에서 직접적으로 공개하게 되면 다른 코인 유튜버들과 코인 강사들의 질타와 공격 때문에 힘들게 키운 저의 유튜브 채널이 위험해집니다. 그래서 큰 고민 끝에 문자를 주시는 구독자들에 한해서 이 강의 자료를 무료로 제공하기로 마음먹었습니다. 010-5886-4840으로 공부라고 문자를 보내주시면 한 분 한 분 빠짐없이 챙겨드리도록 하겠습니다. 이 강의 자료를 받아보시면 아시겠지만 다들 코인 움직임이 다 보이실 정도로 눈이 확 트였다고 고맙다고 말씀해 주십니다. 010-5886-4840으로 공부라고 문자를 보내주시고 비싼 유료 강의나 엉터리 무료 강의 듣지 마시고 저희 구독자분들 모두 이 강의 자료를 받으셨으면 좋겠습니다.